ഹലോൺ പരിഹാരം പാപ്പൻ എം ടെക് മലയാളി ടെക്നോളജി കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ. യു ക്യാൻ കോൾ മീ പി അങ്കിൾ. ടുഡേ ഐ വാണ്ട് ടു കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ഓൾ ദ മലയാളി ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. What a beautiful way you have shown that you can live happily ever after in a lockdown. You have shown, my children, that with just one laptop, desktop and one mobile, you can live in a 10 by 10 room absolutely satisfactorily. You have taught your parents also not to grumble, and you have taught them how to use technology. You have made video call, Kudummayogam, somebody is singing from America, somebody is singing from Africa, all together and singing. You have made such lovely effort to unite all the families. Everybody is having some video call or the other every day. There are some after effects also. Pillare, you don't make all the achans sing, okay? For example, I heard one song like this. तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उड़े सुबह चले, ये झुके शाम डले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले. തള്ളേ എന്തോന്ന് പാട്ടടേ. I thought it is a Hindi song. കിടക്കട്ടെ. The other after effect that we are noticing is all the grandparents have become Apple Ammachis and Android Appachans. Now their discussion has changed. One conversation I overheard is, എടി ശാന്തേ പള്ളി പോയില്ലേ? ഇല്ലടി, ഞാൻ മത്തായിയുടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം കേട്ടോ. മത്തായിയുടെ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവർ അച്ഛൻ എങ്ങനെയുണ്ട്. എന്നാ പറയാനാടി, പണ്ട് അങ്ങേര് മൗണ്ടൻ ലയൺ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ വെറും ലോളിപോപ്പായി, എവിടെ തൊട്ടാലും ഹാങ്ങിങ്. ചിൽഡ്രൻ, I heard that your exams have been announced, 10th standard, 12th standard. My heartfelt sympathies are with you, you know. You have to study so much and you are under so much stress. I am here to remove the stress completely. To remove the stress, first you have to identify the stress. Do you know what the main stress is? Your parents. Chumma, whatever you are learning, you know, is of no use. Your father may say that, ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റായിരുന്നു, ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റായിരുന്നു. You see, these days parents want you to become Sachin Tendulkar in the morning, Albert Einstein in the afternoon, and Sonu Nigam in the evening. Unnecessary stress. They are living their dreams through you. പോയി പണി നോക്കാൻ പറ. എക്സാമിന് വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ, A plus B the whole square. First of all, it was A plus B whole square. When it went to Kerala, ചുമ്മാ മലയാളീസ് ജോയിൻ ഇവിടെ ഒരു ദ ഇട അവിടെ നല്ലതായിരിക്കും. Therefore, it became A plus B the whole square. First of all, I don't know where you use this formula. So far, I have never used this formula in my life, and I have never seen anybody use this formula in my life. Taking advantage of this formula, ചെത്തുകാരൻ വേലായുധൻ son Shaiju, he kept one app, made one app, you know, take a square, cut it into two, move the square, bring the square, pull the square. ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വയറിനെ എന്തിനാടാ നീ എടുത്ത് ഓരോന്നോരോന്ന് കാണിക്കുന്നത്? ലീവ് ഇറ്റ് ദേർ, ഐ സേ. പിന്നെ, ഡു യു നോ വേർ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദിസ് ഫോർമുല? വെൻ യു ഹാവ് ചിൽഡ്രൻ, ദേ വിൽ ഓൾസോ സ്റ്റഡി ദിസ് ഫോർമുല. At that time, they will ask you, Acha, A plus B the whole square എന്തുവാ? Immediately you will say, നിന്റെ അമ്മയോട് പോയി ചോദിക്കുക, അവളല്ലായിരുന്നോ MSc മാത്തമാറ്റിക്സ്? Then from the far corner you will hear another voice, MSc മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത്?
ഞാൻ പിന്നെ മലയാളം മീഡിയത്തിലാണ് പഠിച്ചത്. Therefore, you should know that formula. Okay, that is the only practical use of it. Then there is a practical use of another principle. It is a old Malayali principle called Archimedes principle. When a body, സാറേ ഡെഡ് ബോഡിയാണോ? ശവമേ, ഡെഡ് ബോഡി അല്ലടാ. When a body is partly or wholly immersed in a liquid, the liquid so displaced, that is the volume of the liquid so displaced, is directly proportional to the mass. ഇതൊന്നും ഒരു യൂസും ഇല്ല. When you have to remember is, ഡേ ബ്രാൻഡിക്കകത്ത് 2 ഐസ് കട്ടകൾ ഇടടേ. That is the practical use of it, so that it doesn't spill. Anyway, these are not things for you to learn. You have to learn 4 skills and develop the 5th one. That's all you have to do. Namely, drawing, coloring, Microsoft Excel, PPT, and you have to develop Tolikati. This will help you a lot when you join the corporate world. When you draw and color, your presentation will look very nice. Anybody who knows MS Excel will act like he is the CEO of the company. Anything you make PPT with a nice color, you will be hailed as the next leader. Then, when you join the corporate, some of these Bihari fellows will come as your project manager. Then, whatever you do, they will say, "What is this? I asked it for the presentation and you have given the PPT. Go and redo this PPT and come back." Another thing, children, you have to take care is, don't make fun of that persons who are sitting in the last bench. His father will be a rich fellow. After everything happens, he will become an entrepreneur and you will work for him after coming out of IIT. എല്ലാം പോയില്ലേ? Similarly, that dumb-looking girl, don't make fun of her. She is very crucial. She will join HR department and make your life miserable, And the best part is, no matter how well you do or how badly you do, your parents can't throw you out. In our days, there was BMC, Bangalore Medical College. Rest all were Bangalore Medical College. What you pay is what you get. Similarly, they will put you in some course or the other because they have to go to club, Even if you fail, they will say, ഇത് ലീപ്പ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് അവനൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇയർ എടുത്തതാണ്. So you don't have to stress. They are only trying to maintain their position. Now, whatever position you get inside, they will adjust and balance accordingly. So, my dear children, nothing to worry about. Go bravely and write the exams and come back successful. Even if you are not successful, PP uncle is here. Don't worry. Be happy. Lal Salam.